Vishnu Padaya Krishna Krishnaya Bhutale Srimad Bhakti-yoga Swami Niti Namine Namaste Sarasvati Deve Gauravani Charine Nirvishesha Shunyavani Pashatya Desha Taline Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Shivasadi Gauravakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Reading from Srimad Bhagavatam, first canto, chapter 10, text 4. Vamos a leer del Srimad Bhagavatam, primer canto, capítulo 10, verso número 4. Translation, purport by His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Kamam Vavarsha Parjanya. Kamam Vavarsha Parjanya. Sarva Kama Dughamahi. Sarva Kama Dughamahi. Sishishusma Vrajan Gava. Sishishusma Vrajan Gava. Payasodasvatir Muda. Payasodasvatir Muda. Kamam Vavarsha Parjanya. Kamam Vavarsha Parjanya. Sarva Kama Dughamahi. Sarva Kama Dughamahi. Sishichutsma Vrajan Gava. Sishichutsma Vrajan Gava. Payasodasvatir Muda. Payasodasvatir Muda. Kamam Vavarsha Parjanya. Kamam Vavarsha Parjanya. Sarva Kama Dughamahi. Sarva Kama Dughamahi. Sishichusma Vrajan Gava. Sishichusma Vrajan Gava. Payasodasvatir Muda. Payasodasvatir Muda. Kamam, everything needed, todo lo necesario. Todo lo necesario. Vavarsha was showered, era vertido. Paranjaya, rains, lluvias. Sarva, everything, todo. Kama, necessities, cosas necesarias. Duga, producer, productor. Mahi, the land, la tierra. Sishichu, sma, moisten, humedecer. Vrajan, pasturing grounds, pastizales. Gava, the cow, la vaca. Payasa udasvati, due to swollen milk bags, debido a las cargadas ubres. Muda, because of a joyful attitude, debido a una condición jubilosa. During the reign of Maharaj Yudhishthira, the clouds showered all the water that people needed, and the earth produced all the necessities of man in profusion. Due to its fatty milk bag and cheerful attitude, the cow used to moisten the grazing ground with milk. Durante el reinado de Maharaj Yudhishthira, las nubes vertían toda el agua que la gente necesitaba, y la tierra producía en abundancia todo lo que el hombre requería. En virtud de su voluminosa ubre y de su condición jubilosa, la vaca solía humedecer con leche los pastizales. Purport, significado. The basic principle
of economic development is centered on land and cows. El principio básico del desarrollo económico se centra en la tierra y las vacas. The necessities of human society are food, grains, fruits, milk, minerals, clothing, wood, etc. Los artículos de primera necesidad de la sociedad humana son los granos alimenticios, las frutas, la leche, los minerales, la ropa, la madera, etc. Certainly one does not require flesh and fish or iron tools and machinery. Uno requiere de todas esas cosas. One requires all these items to fulfill the material needs of the body. Uno requiere todas esas cosas para satisfacer las necesidades materiales del cuerpo. Certainly one does not require flesh and fish or iron tools and machinery. Es indudable que no se requiere de carne, ni pescado, ni de herramientas y maquinaria de hierro. During the regime of Maharaj Yudhishthira, all over the world there were regulated rainfalls. Durante el régimen de Maharaj Yudhishthira, en todas partes del mundo llovía de una manera regulada. Rainfalls are not in the control of the human being. Las lluvias no están bajo el control del ser humano. The heavenly king Indradeva is the controller of rains, and he is the servant of the Lord. When the Lord is obeyed by the king and the people under the king's administration, there are regulated rains from the horizon, and these rains are the cause of all varieties of production on the land. Indradeva, el rey celestial, es el controlador de las lluvias y él es el sirviente del Señor. Cuando el rey y la gente que se encuentra bajo su administración obedecen al Señor, del cielo caen lluvias reguladas que son la causa de todas las variedades de productos de la tierra. Not only do regulated rains help ample production of grains and fruits, but when they combine with astronomical influences, there's ample production of valuable stones and pearls. Las lluvias reguladas no solo contribuyen con la producción en sí de granos y frutas, sino que además, cuando se combinan con las influencias astronómicas, producen piedras preciosas y perlas en abundancia. Grains and vegetables can sumptuously feed a man, and animals, and a fatty cow delivers enough milk to supply a man sumptuously with vigor and vitality. Los granos y los vegetales pueden alimentar suntuosamente al hombre y a los animales, y una vaca robusta de suficiente leche da suficiente leche para proveerle al hombre de un caudal de vigor y vitalidad. If there's enough milk, enough grain, enough fruit, enough cotton, enough silk, and enough jewels, then why do people need economic development in the shape of tools and machines? Si hay leche, granos, frutas, algodón, seda y joyas en cantidades suficientes, entonces, ¿qué necesidad tiene la gente de que haya fines, casas de prostitución, mataderos, etcétera? Creo que aquí hay un problema de traducción, o por lo menos en el online no está, o lo han olvidado, habrá que ver el libro, porque Prabhupada dice, y a lo mejor alguien pensaba, ¿por qué dice eso? No lo vamos a poner. ¿Qué pasa? Why do we need economic development in the shape of tools and machines? ¿Por qué necesitamos desarrollo económico en la forma de máquinas y herramientas? No está puesto en el español.
Can tools and machines supply vigor and vitality to men and animals? ¿Pueden las herramientas y máquinas proveer vigor y vitalidad a los hombres y a los animales? Pregunta, pero no está. Quizás, por lo que sea, será un lapsus. Vamos a pensar positivamente, un lapsus. Ahora sí. Can machinery produce grain, fruit and milk, or jewels and silk? Tampoco está. O sea, ¿puede la maquinaria producir cereales, fruta? ¿Alguien sabe qué hay que hacer ahora? Necesitamos maquinaria. No, eso es de ahora, indudablemente. Con los, algo no, el operador no está. Sí, algo pasó, o sea, se hizo independiente. Sí, va por su cuenta, va por libre. Se ha bloqueado. Vamos a volver a la pregunta, Srila Prabhupada. Can machinery produce grain, fruit and milk, or jewels and silk? ¿Puede la maquinaria producir cereales, fruta, leche o joyas y seda? Sí, con poliéster, ¿no? Incluso eso se toma del petróleo, pero obviamente no. Are jewels and silk, along with varieties of foodstuffs prepared with ghee, grain and milk and fruits, not sufficient for man's pure, luxurious and healthy life? Todo no está aquí. Las joyas y la seda, junto con variedades de alimentos preparados con ghee, no con aceite, con ghee, cereales, leche y fruta, no son suficientes para que el hombre tenga una vida pura, de lujo, y sana, saludable. Ahora sí, sigue. Then what is the need of an artificial luxurious life of cinemas, cars, radio, flesh and hotels? ¿Qué necesidad hay de una lujosa y artificial vida de cine, automóviles, radio? En esa época no había mucha tele, especialmente en la India. Carne y hoteles. Has this civilization produced anything more than the doggish mentality of quarreling individually and nationally? ¿Ha producido esta civilización algo más que riñas individuales y nacionales? Has this civilization enhanced the cause of equality and fraternity by sending thousands of men into the hellish factory and the war fields at the whims of a particular man? ¿Ha contribuido esta civilización con la causa de la igualdad y la fraternidad al enviar a miles de hombres a una fábrica infernal y a los campos de guerra por los caprichos de un hombre en particular? It is said here that the cows used to moisten the pasturing land with milk because of their milk bags were fatty and the animals were joyful. Aquí se dice que las vacas solían humedecer con leche los pastizales porque sus ubres estaban cargadas y los animales eran felices. Do they not require, therefore, proper protection for a joyful life by being fed with a sufficient quantity of grass in the field? De modo que no requieren ellas de una protección adecuada para una vida dichosa, en virtud de lo cual han de ser alimentadas en el campo con una suficiente cantidad de pasto. Why should men kill cows for their selfish purpose?
¿Por qué los hombres habrían de matar a las vacas para sus propósitos egoístas? Why should man not be satisfied with grains, fruits, and milk, which combined together can produce hundreds and thousands of palatable dishes? ¿Por qué los hombres... ¿Por qué no habría de estar satisfecho el hombre con granos, frutas y leche que combinados pueden producir cientos y miles de sabrosos platos? Why are there slaughterhouses all over the world to kill innocent animals? ¿Por qué hay mataderos en todas partes del mundo para matar inocentes animales? Maharaj Parikshit, grandson of Maharaj Yudhishthira, while touring his vast kingdom, saw a black man attempting to kill a cow. The king at once arrested the butcher and chastised him sufficiently. Maharaj Parikshit, nieto de Maharaj Yudhishthira, mientras viajaba por su vasto reino, vio a un hombre de color tratando de matar a una vaca. El rey arrestó de inmediato al carnicero y lo castigó suficientemente. Should not the king or executive head protect the lives of the poor animals who are unable to defend themselves? ¿No debería un rey o gobernante proteger las vidas de los pobres animales que son incapaces de defenderse por sí solos? Is this humanity? ¿Es eso humanidad? Are not the animals of a country citizens also? ¿Acaso los animales de un país no son también ciudadanos del mismo? Then why are they allowed to be butchered in organized slaughterhouses? Entonces, ¿por qué se permite la matanza de ellos en mataderos organizados? Are these the signs of equality, fraternity, and non-violence? ¿Son estos los signos de igualdad, la fraternidad y la no violencia? Therefore, in contrast with the modern, advanced, civilized form of government, an autocracy like Maharaj Yudhishthira's is by far superior to the so-called democracy in which animals are killed and a man less than an animal is allowed to cast votes for another less than animal man. Por consiguiente, en contraste con la avanzada y civilizada forma moderna de gobierno, una autocracia como la de Maharaj Yudhishthira es muy superior a una mal llamada democracia en la que se mata a los animales y se permite que un hombre que es menos que un animal le dé su voto a otro hombre igual a él. We are all creatures of material nature. Todos somos criaturas de la naturaleza material. In the Bhagavad Gita, it is said that the Lord himself is the seed-giving father and material nature is the mother of all living entities in all shapes. En la Bhagavad Gita se dice que el propio Señor es el Padre que aporta la simiente y que la naturaleza material es la madre de todos los seres vivientes de todas las especies. Thus, Mother Nature has enough foodstuff both for animals and for men by the grace of the Father Almighty, Sri Krishna. Así pues, la madre naturaleza material tiene suficiente alimento, tanto para los animales como para los hombres, por la gracia del Padre Todopoderoso, Sri Krishna. The human being is the elder brother of all other living beings. El ser humano es el hermano mayor de todos los demás seres vivientes. He is endowed with intelligence more powerful than that of the animals for realizing the course of nature and the indications of the Almighty Father. Él está dotado de una inteligencia más poderosa que la de los animales para poder comprender la plenitud del curso de la naturaleza y las indicaciones del Padre Todopoderoso. Human civilization should depend on the production of material nature without artificially attempting economic development to turn the world into a chaos of artificial greed and love of power only for the purpose of artificial luxuries and sense gratifications. This is but the life of dogs and hogs.
Las civilizaciones humanas deben depender de la producción de la naturaleza material, sin intentar artificialmente el desarrollo económico para convertir el mundo en un caos de codicia y poder artificiales, solo con el fin de obtener lujos artificiales y placer de los sentidos. Ello no es más que la vida de perros y cerdos. Srila Prabhupada ki jai. So this is written in 1962, about beginning of the 1960s, about 70 years ago. Esto se escribió hace 60 años, 1962 por ahí, en India, en la India. So in realidad, so Prabhupada didn't have a direct experience of Western civilization. Prabhupada no tuvo ninguna experiencia directa de la supuesta civilización occidental. Then a few years later, 1965, when he arrived in Boston, the captain took him into the city. Cuando llegó a Boston en 1965, el capitán le llevó a la ciudad. And Prabhupada was amazed, actually shocked, to see how people were living in all this modern American city. And Prabhupada estuvo como asombrado de ver la situación de cómo la gente vivía en una moderna ciudad americana. So 1960s, now it's 2021, and 60 years have passed, so the American cities of today cannot even, if you look back at a picture of 1960s, it looks like very simple life. ¿No? Si vemos ahora una ciudad en el 2021 comparado con una de 1960, es como allí vida muy simple, ¿no? Casi no hay nada así artificial prácticamente. But then, when Prabhupada came back to the ship, because they were going on to New York the next day, and he was reflecting on his impression of Boston, he composed his poem. Y cuando Prabhupada volvió al barco, el día siguiente fueron a Nueva York, y reflexionando sobre lo que había visto, compuso el poema Bhagavad Dharma Markine, preaching Bhagavad Dharma in America. Predicar el Bhagavad Dharma en América. Actually, he hadn't even started to preach, no había empezado a predicar. But he saw what is coming, what is the situation. Pero él vio que le estaba esperando, cuál es la situación. And in that poem he expresses many times, how will it be possible to convince these people of Krishna consciousness? They are so much immersed in ignorance, in passion. ¿Cómo va a ser posible convencer a esa gente de la conciencia de Krishna tan inmersa en la ignorancia y la pasión? So, but back in India, he already, the newspapers and some magazines, he had seen what is going on in other parts of the world, and maybe even in Delhi at that time, who knows. Pero ya en la India, antes de venir, había visto en revistas o periódicos, o quizás incluso en Delhi ya, qué significa esas civilizaciones artificiales. So, he came from Vrindavan, él vino de Vrindavan, en esa época un pueblo, in those days was like a village. I don't think there were any cars practically. No había coches en esa época en la India prácticamente. And less in Vrindavan, y menos en Vrindavan. Hoy, si vamos hoy, to go today, you have to be very careful to walk on the street. ¿No? Hay que tener mucho cuidado ir por la calle, because the Toyotas go like high speed, and the motorcycles and so many things right there in Vrindavan Dham.
ahí van los coches Toyota y las motocicletas con alta velocidad por el pueblo. So the point is that this so-called civilization or this so-called development is actually artificial. It's not necessary. ¿No? El punto principal es lo que expone aquí, que la supuesta civilización avanzada, ese desarrollo económico, en realidad no es necesario. We think if not, then life is like primitive. ¿No? Pensamos, si no es así, la vida es primitiva, es como backwards, ¿cómo se dice? Anticuado, o como no desarrollado, como la gente del pueblo. Even normally the village people, they are like looked down on, ¿no? A la gente del pueblo uno solo los mira así desde arriba, ¿no? Those who live in the city, ¿no? Los que viven en la ciudad piensan que son más avanzados, ¿no? More advanced. And the simple village guys, they don't know anything. ¿No? La gente simple del pueblo no sabe. So this is Kali Yuga. It's such an illusion to think that having machines, and now we have, of course, so many machines, all kinds of fantastic machines, that if this is not there, then life is really, it's not worth living. Y la gente piensa, si no tenemos maquinaria y estas cosas, que toda la vida no vale la pena vivir. Like sometimes when maybe we had the experience when we speak to somebody and we mention our four principles, that you don't do this, you don't eat meat, you don't, then what are you living for? A veces cuando hablamos con personas y mencionamos los cuatro principios, que no comemos esto, no hacemos aquello, no, ni fumar, entonces, ¿para qué vivir? It's like they cannot understand how life can be worthwhile without having all these so-called material enmities. ¿No? La gente no se puede imaginar cómo la vida puede ser o que valga la pena vivirla sin tener todas esas facilidades, supuestas facilidades. But the fact is that actually everybody depends on the land, and even still on cows or similar animals. ¿No? Pero el hecho es que todos dependemos de la naturaleza, de la tierra, y incluso hoy día todavía en muchos aspectos de la vaca y otros animales. O sea, the milk industry is still going on, and there are so many products coming from milk still being sold. It's not like it's completely forgotten. ¿No? Hay muchos productos lácteos que todavía se producen y que se venden. Whether it's the milk itself, or yogurt, or cheese, or I mean, it's a miracle food. You can make so many different things just from simple milk. ¿No? Si solamente la leche, o el yogur, o el queso, o tantas cosas como Prabhupada dice, es el alimento milagroso del cual se pueden elaborar tantas diferentes alimentos solamente de algo que es la leche. So therefore, it's not required, it's not really necessary to eat meat or fish or have machines and all that, just to cover the needs of the material body. Por lo tanto, no es realmente necesario comer carne o pescado o tener maquinarias para cubrir las necesidades básicas del cuerpo. It's artificial, es artificial. And we know by experience, now so many years have passed, that actually the impact on the environment is very negative. También sabemos por la experiencia ahora, después de 60 años vamos a poner ahora, que el impacto al medio ambiente es negativo. Everybody knows, todo el mundo lo sabe. But what to do? ¿Qué hacer?
to cut down, even just the emission of CO2 is like a big challenge, ¿no? De reducir la emisión del CO2 ya es un reto, because so many things depend on machines that produce this, ¿no? Porque tanto depende de la maquinaria que produce el CO2. So they get together, they make meetings and come to some conclusion, and everybody signs, yes, we will cut down, ¿no? Todo el mundo se reúne, hay reuniones y llegan a un acuerdo que vamos a reducir la emisión. And then somebody says, like recently America, no, we're not, and it was said before, we will not do anything that will reduce the living standard of our citizens. ¿No? Lo dijeron incluso antes, que no vamos a hacer nada que reduce el estándar de vida de nuestros ciudadanos. To reduce means less. Then you don't have this or don't have that. With a long-term goal. ¿No? Para reducir significa tener menos. Y no tener quizás esto y lo otro, pero con una meta a largo plazo. Shreyas y preyas. But no, we want preyas. We don't care for shreyas. No, queremos el preyas, lo inmediato, y no nos importa el shreyas. So, therefore, material nature will respond. ¿No? La naturaleza material va a responder a su manera. And generally, it means a lot of disturbances that are beyond our control. ¿No? Y normalmente significa muchos disturbios que están más allá de nuestro control. Here Prabhupada doesn't mention it, but he says, because of the sinful lifestyle of human society, we have, well, he mentioned wars. Aquí Prabhupada no elabora mucho más, pero sí que también debido al estilo de vida pecaminosa de los seres humanos, hay repercusiones o hay consecuencias, como por ejemplo la guerra. Yes, here he says because animals are being slaughtered, therefore later men have to go to the war fields. ¿No? Aquí dice que porque se matan los animales, luego los hombres tienen que ir a los campos de guerra. In other parts, he also mentions, therefore there will be floods and famine and epidemics. En otra parte también menciona, debido a ese tipo de vida, habrá también inundaciones y hambruna, se dice, sí. Falta de alimentos y epidemias. So that if things happen like this, we shouldn't think it's just by chance. No, there's a reason for it. ¿No? Si cosas como esa, como la pandemia, si eso ocurre, no es por casualidades. Hay una causa. And we can see how everybody is helpless. Suddenly, even the most powerful persons on the planet are helpless. Incluso las personas más poderosas en el planeta no saben qué hacer. Even they put the mask and make the new saludo, greetings with your elbow. No more embracings, even no more handshakes. Ya no se da una mano. ¿Qué decir de abrazos? So we are all bowing down in front of a virus that is so small, it's almost as small as the soul. ¿No? Estamos ofreciendo reverencias a un virus que es tan pequeño que casi tiene el tamaño del alma, en nanómetros. Son entre 20 y 100 nanómetros, o sea, es tan increíblemente pequeño. So it's very, very small, but we have to bow down. Tenemos que inclinarnos. So that's the power of material nature. Eso es el poder de la naturaleza material. And sometimes it can come in very grand eruptions of volcanoes or hurricanes. That's also material nature's power. ¿No? También puede ser una erupción de un volcán o un huracán, o hay tantas cosas, terremotos, earthquakes. So material nature is very, very powerful.
And she's under the control of the Supreme Lord, not under our control. Y ella está bajo el control del Señor Supremo, no bajo nuestro control. So therefore, Vedic lifestyle means to live in harmony with the laws of material nature. Por lo tanto, el estilo de vida védico significa vivir en armonía con las leyes de la naturaleza material. And it includes respecting all the different entities that are being produced by material nature. Y eso incluye que uno respeta a todas las entidades vivientes, todos los seres vivos que son como que nacen de la naturaleza material. So you don't have a right to kill, like Prabhupada says here, the younger or stupid brother. No tenemos derecho de matar al hermano menor o estúpido. No, Prabhupada says this. He says like that if in a family, a father has 5 brothers, let's say you have 5 brothers, and one is really retarded, and you say, well, he's completely useless, let's kill him. Will the father agree? No? O sea, Prabhupada da ese ejemplo, que en una familia puede haber que hay unos cuantos hermanos, 5 hermanos, y uno es como retrasado mentalmente, que no vale, y los inteligentes dicen, este no vale para nada, ¿no? Solo come, solamente me molesta, le vamos a matar. El padre va a estar de acuerdo. No. So, a cow, now we speak about a cow is dumb animal, you may say, ¿no? Una vaca es poco tonta, no es muy inteligente, ¿no? Ni como un perro. El perro es más inteligente en un sentido. So it's a dumb animal, but it's very valuable and it's very docile, very innocent, ¿no? Pero es un animal muy valioso y muy dócil y inocente y not offensive, never just attacks somebody by itself, ¿no? Nunca ataca a nadie por sí sola. In contrast, for example, to a snake, a poisonous snake. Como comparación, por ejemplo, una serpiente venenosa. Eso se explica, son envidiosas por naturaleza. Y pican tú no has hecho nada. O sea, no les ha atacado, pero ellos pican. So they can bite you without, you have not provoked even. So that's their nature. Or a dog, especially the dog. They will bark at you. You haven't done anything. You just walked by. And they go like this, ¿no? Un perro ese también así tiene esa naturaleza. Tú no has hecho nada, solamente pasas y ya viene como, ¿qué? ¿Para qué has venido? Vete. So, but the cow, no. The cow is very pleasant, not intelligent, but very pleasant. So, what right do we have to just kill it? Entonces, una vaca que es inocente, que no ataca a nadie, ¿qué derecho hay de matarla? So if one does this, then there will be a heavy reaction from material nature, ¿no? Entonces, si se hace, hay una reacción muy severa de la naturaleza material. So Prabhupada, right from the beginning, he came from India in 65. So in 67, 68, the first farm community, New Vrindavan, was established. Prabhupada vino en 65 y justo muy al principio, 67, 68, se fundó la primera comunidad agrícola Nueva Vrindavan in America. And the idea, he named it New Vrindavan. The idea was it should be like Vrindavan. Cuando dio el nombre Nueva Vrindavan, la idea era que va a ser como Vrindavan. O sea, realmente una vida sencilla y uno depende de la tierra y de las vacas, de la misericordia que da la naturaleza. So one will depend on the land and the cows, on the mercy that material nature gives.
And as Krishna explains in Bhagavad Gita, if there's yajna, if the lifestyle is in harmony, then there will be rain and the earth will produce, all the necessities will be covered. ¿No? Como Krishna explica en Bhagavad Gita. Si los seres humanos viven en armonía con la naturaleza según las leyes de Dios, habrá lluvias y habrá producción suficiente de la tierra. And even though we are in the material world, which is full of suffering, one can lead a life which is as good as it can be under the circumstances, ¿no? Incluso si vivimos en el mundo material, que es un lugar de sufrimientos, si se vive de esa manera, la vida va a ser de lo mejor que se puede tener dentro de las circunstancias. But if you go against it, there's no sacrifice, and you kill other living entities, and you exploit the resources of material nature, then, although it's already in a place of suffering, there will be more suffering, ¿no? Y si vamos en contra, si matamos a otros seres vivos, exportamos a los recursos de la naturaleza indebidamente, entonces habrá más sufrimiento de lo que ya hay. Nadie puede evitar la enfermedad, la vejez y la muerte finalmente. Y durante la vida, pues esos tres miserias siempre nos acosan. There will be always sufferings through the threefold miseries of material life. But if one goes against this, then it will be enhanced. It will be more than one already is suffering. Y si vamos en contra, entonces el sufrimiento aumenta, va más de lo que debería ser. Entonces, los que son inteligentes aceptan que hay un plan. The intelligent persons will accept there is a plan. The Lord gives laws, Dharman tu sakshat bhagavad pranita, el Señor da leyes. And if you abide to the laws and you live accordingly, then your life will go smoothly, and actually one will develop Krishna consciousness. ¿No? Si vivimos según las leyes y en armonía, entonces la vida también va a ser de esa manera que uno desarrollará conciencia de Krishna. So that is the whole scheme of Vedic civilization, and also including the Varnashram system. ¿No? Eso es el plan de la civilización védica que incluye el sistema de Varnashram. Que on one hand, you don't violate the laws of nature and God, and on the other hand, human life will be elevated to develop spiritual consciousness. ¿No? Por un lado, uno no viola, no va en contra de las leyes de la naturaleza y de Dios, y por otro lado, la vida humana pues está para desarrollar una conciencia espiritual. So, what can we do? ¿Qué podemos hacer nosotros? First of all, understand the philosophy behind it. En primer lugar, comprender la filosofía detrás. And it's a very difficult task to live a more simple life, because we have been born in such a society and we are surrounded by everything that's different from what is described here. So it's a struggle in one sense, ¿no? Y no es nada fácil porque hemos nacido en una civilización, en una sociedad así. Estamos rodeados de una sociedad de esa manera, y ir en contra o vivir de otra manera es todo un reto. The so-called self-sufficiency, it's up there somewhere in the clouds. We haven't been able to come even near after more than 50 years. La idea de la autosuficiencia está en las nubes, estamos muy lejos, incluso después de 50 años. But, as I said, first step to understand the theory or the philosophy behind it, so we are not in the illusion that actually the civilization is quite good.
O sea, el primer paso realmente es entender la filosofía detrás y no caer en la ilusión de pensar que en realidad la civilización actual no está tan mal, está bastante bien. And we are advancing, ¿no? Y estamos avanzando. So we have to have faith in the scientists. Tenemos que tener fe en los científicos. If there's any problem, they'll find a solution. ¿No? Si habrá algún problema, ellos encontrarán la solución. And generally, by our experience, the solution creates a worse problem, ¿no? Y la experiencia es esa supuesta solución crea un problema mayor. Now it's going to be electric cars. We'll see what happens, ¿no? Ahora la nueva frontera son los coches eléctricos. Ya veremos. Las baterías. Ya lo saben que hay. Va a ser un problema. ¿Cómo va a ser el problema? Ya lo veremos. Dentro de 10 años quieren eliminar todos los que van con gasolina, ¿vale? Y se cree que eso es la solución, pero ya veremos. Bueno, vosotros los jóvenes lo van a ver, yo no lo voy a ver. ¿No? Por suerte. No lo sé. No, but this is how it is. And we think this is going to be the solution, and it's going to create something worse, for sure. Anyway, so, vamos a terminar aquí. Tenemos 5 minutos para unos comentarios de los sabios o alguna pregunta quizás. Bueno, yo estaba meditando que toda esta modernidad también ha facilitado que la conciencia de Krishna se pueda expandir más rápido, a un precio muy caro. A un precio muy caro. Pero bueno, el conocimiento ya está disponible. Yeah. So that's the only good thing about it. Eso es lo único bueno Sí. que tiene. Y posiblemente ahora estemos en muy buenas condiciones para tratar al menos los que ya digamos estemos buscando más la bondad y no tanta pasión de entrar en ese modelo. Eso les pasa a los viejos. Los jóvenes todavía tienen mucha pasión y ilusión. ¿No? Dicen aquí, lo dicen, por lo menos son muy honestos. Me da mucha ilusión. Eso en otros idiomas jamás se dice. Yeah, so yes, that's the other side, that this modern society, technology and all this facilitates the spreading of Krishna consciousness. But Prabhupada, it's like the snake that uses the hole of the mouse. ¿No? Prabhupada da el ejemplo que la serpiente que se aprovecha del agujero que ha hecho el ratón en la tierra. Se come el ratón y vive ahí. The snake eats the mouse and lives peacefully in the hole. So, yes, there's cars, there's computers, there's internet. We'll use it as far as possible for Krishna consciousness. That's the only good thing that it has. Otherwise, it's completely useless. ¿No? O sea, lo que tenemos como facilidades, como coches o aviones o internet o los ordenadores, etcétera, etcétera, lo usamos para la conciencia de Krishna y eso es lo único bueno que tiene. And Prabhupada says also, if these things were not there, we will not invent them or manufacture them to have them. ¿No? También dijo, si no estuvieron, nosotros no vamos a inventarlos o fabricarlos para tenerlos. He even said it about printing books, just imagine, in Rome, 1974. I mean, it was a shock to hear this. ¿No? Él dijo incluso acerca de la impresión de libros, que era realmente un shock, ¿no? Porque, claro, que era más importante que imprimir libros. And he said that if there's no printing presses, then if you want to have a book, copy it by hand. ¿Sí? Él dice, si no hay imprentas, pues si tú quieres un libro, cópiatelo a mano. Entonces, ¿realmente lo vas a leer? Now, what's the situation? We have all these printed books, nobody reads. ¿No? Ahora tenemos eso, que hay libros de sobra, todos impresos, y nadie lee. Everybody's on Facebook. No book, Facebook. So, what is that? Just Maya. In
vegetarian food. I once read that the Vedic knowledge is if you eat fish and meat, you will be eaten by every animal you eat. Yeah. Is that true? Or? I hope not. No, it's called Ahamsa, I think. Sí, la pregunta es si la he escuchado, según los Vedas, que si uno come carne o pescado va a ser comido por el animal que ha matado. Y él pregunta si es verdad, y yo dije, espero que no. The law of karma says, yes, this is the law. La ley del karma dice, eso es la ley, acción y reacción. You kill somebody, then that entity has the right to kill you next life. Si tú matas a una entidad viviente, tiene el derecho de matarte en otra vida. Actually, it's, as far as I've heard from Prabhupada, when the goat is being slaughtered, I mean, in the ritual with Kali, ¿no? O sea, escuchado, Prabhupada dijo, cuando alguien mata la cabra, ¿no? Delante de Kali. Actually, it's only permitted once a month on the new moon night, dark moon. ¿No? Solamente se permite una vez al mes en la luna nueva. And then you have to chant a mantra while you do this. Uno tiene que recitar un mantra mientras que lo hace. Donde se dice, ahora yo tomo tu vida y en la siguiente tú puedes tomar la mía. So now I will take your life, and next life you can take my life. So these are in the Vedas, and it also, meat eating is there, but it's all meant to regulate and reduce. There's never any mention of slaughterhouses. No. O sea, eso está en los Vedas y es para reducir, para ¿cómo se dice? Controlar esas tendencias, no para hacer mataderos y a gran escala. Era muy privado y con muchas limitaciones y requisitos. So you have to have certain things as requirements and laws to do it right. Anyway, so yes. But if you come back as a mosquito, and you will be eaten by a snake, then you will not. You have not the mind to remember it. So. No, fortunately, that's Mother Nature's. Yeah, that's Mother Nature's mercy. Sí, no, si uno vuelve como mosquito y una serpiente te come, no te das cuenta de la misericordia de la naturaleza material. And the law of karma is only for human beings. La ley del karma solamente es para seres humanos. If an animal eats another animal, there's no karma. Okay. Un animal come a otro animal, no hay karma. No, yo, la clase que he hablado me ha gustado mucho, me parece muy interesante. Y yo veo que ISKCON tendría que tener un sistema ya muy organizado de empujar las comunidades autosuficientes, porque va a haber situaciones muy difíciles. Y aquí, bueno, por aquí tenéis una llamándola, por lo menos podéis comer bellota, pero bueno, si se pone la cita circular, pero bueno, sería una cosa muy importante. Pues, sí. ¿Quieres convencerme? No, la respuesta es que ISKCON eres tú. ISKCON eres tú. No, yes, it's a fact. I mean, there should be a push towards self-sufficiency. This is not a new idea, no es una idea nueva. Muchos lo han tenido, muchos lo tienen. Many have this idea and many had this idea in the past. Many have attempted to do it. Muchos han intentado de hacerlo. Estamos en ello. We are still trying. As I said, after 50 years, well, our, how you can say, the balance is not very glorious. Después de 50 años, lo que podemos presentar como balance no es muy glorioso. No, it's. I mean, if we understand human psychology, unless there is a real necessity, it's very difficult for us to do something. ¿No? O sea, la psicología humana es, a menos que hay como una necesidad apremiante, no actuamos. It's typical crisis management.
¿no? Es la típica, ¿cómo se dice así? Administración de emergencia. No, like, you see that something should be fixed. It's like on the way of breaking, ¿no? So, tú ves que algo debe ser arreglado porque pronto se va a romper. You're not going to do it until it breaks. No se va a hacer hasta que se rompa. No, you hear the little, how you say, in the car, no? Some sound that's not right. Yeah, still works. ¿No? Escuchas un ruido en el coche que sabes que es algo no está bueno. Pero funciona. No pasa nada. And then when it goes clack, oh. No, when it stops, then, now I have to get a mechanic. ¿No? Si cuando se para tienes que ir al taller. Si hubiera sido antes, se hubiera evitado. Pero no, hasta que no se rompa, mira, todavía funciona. Típico India, ¿no? Something, it works. South America the same, ¿no? Sudamérica lo mismo. La India, Sudamérica. Aquí también España, en Andalucía es típico, ¿no? Esto de cualquier manera, pero funciona. It doesn't matter. It really, chapuza. It's I don't have the English word. It's like, some arrangement. It some other works. It's not proper. It will break again. But for now it works, so it's okay. De momento funciona, entonces está bien. Déjalo. Anyway, so yeah, self-sufficiency, we know it should be done, ¿no? Sabemos, la autosuficiencia, debemos, pero there's still the supermarket, so what's the problem? Pero todavía está el supermercado, entonces ¿cuál es el problema? Tanto trabajo, si para eso, like we had this before, to produce the milk, then the calculation was, the liter would cost you €1.50, for example. Antes había esa situación, ¿no? Con la leche que se producía, el vaquero dijo que realmente si queremos calcular todos los gastos, y etcétera, etcétera, el litro os costará €1.50. And the devotee will say, €1.50, but I can buy it for 70 cents in the store. So why should I buy your milk? ¿No? Y el devoto va a decir, ¿qué? €1.50. Yo lo puedo conseguir por 70 céntimos en el supermercado. ¿Cómo te voy a comprar la leche a ti? Y ya está. Hasta que el supermercado se cierra. Until the supermarket closes down. Actually, we had this, I think, a few years ago. Transport strike in Spain. ¿No? Hace unos años había una huelga de transportistas en España. And I remember, I was still in Malaga, that day after day, the supply in the Mercadona, Aldi, Lidl went down. The shelves became empty. ¿No? O sea, día tras día, en los supermercados, Mercadona, Aldi, las estanterías se vaciaron. And people were, and then there was practically, and then, huelga terminaron, transportistas vinieron, no hay problema, estamos en la gloria otra vez. ¿No? Then the strike was ending and the transport resumed and things were coming back into the supermarket. Well, we are depending on transport. All society depends on transport. ¿No? Toda la sociedad depende del transporte. Si no hay transporte, no hay nada para comer. ¿No? If there's no transport, there's nothing to eat. So, what to do? Sí, lo último que quiero decir también es una asignatura pendiente que tenemos cada uno, ¿no? Con Prabhupada, porque Prabhupada cuando te habla el primer canto es claro. Y eso es los años 60 en la India, imagínate. Entonces que aplicar eso de Prabhupada en la India, aplicarlo aquí, pues es muy difícil, pero es la asignatura pendiente que tenemos. No es difícil como parece, porque hace unos cuantos años, especialmente España, era muy agrícola. Sí, España siempre vive el campo. O sea, we may think that it is very difficult to put into practice because, yes, this is India and this and that. But even so many years before in Spain, it's all agriculture. Everywhere, actually, it's agriculture. Like, maybe, 100 years ago, 150 years ago? No, hace 100, 150 años.
el 80% de la población trabajaba en el campo. Sí. No? 80% of people were living in the land and producing on the land. And then everybody was moving to the city. Y entonces poco a poco la gente se movía a la ciudad. Con esa realmente ilusión que ahí va a ser no hay que trabajar tan duro y se puede conseguir dinero fácil. Porque this is the idea. That you don't have to work so hard. You just go to the city, make some money, and enjoy life. And it's still going on. I mean, this trend from the land to the city is still going on, and now it's the other side around. 70% of the world population lives in cities, and a few people on the land. O sea, es justo al revés ahora. El 70% o más de la población mundial vive en ciudades y la minoría en la tierra, o sea, en el campo. Then we have big machines that can work for hundreds of men at the same time. ¿No? Entonces tenemos una maquinaria enorme que sustituye a 100 hombres o más cuando trabajan. ¿No? Esas en América, esos campos, no sé, kilómetros y kilómetros con esas cosechadoras que son más grandes que la sala aquí. O sea, son... And you get Monsanto. And then some small screw breaks down and the whole thing stops. ¿No? Entonces falta un tornillo y toda la máquina se para. Anyway, what to do? Estamos dentro de la rueda. ¿No? Yeah, in the hamster wheel. Yeah, I cannot. What should I talk about? I have a computer and car and this and that. Tenemos computadoras y coches. ¿Qué vamos a decir? Hablar, porque estamos usando lo mismo. Claro. Claro. Estamos... But at least theoretically, I can understand. Hablar poquito. Hablar despacio. Tenemos que hablar despacio. En fin. So, we stop here. Vamos a terminar aquí. Shila Prabhupada ki jai. Jai. Srimad Bhagavatam ki jai. Sí, bonita. Gora, Gora, Chanda, Gora, Dr. Vinda ki jai.